Assalamu alaikum. Welcome to the Theimpactplay, the premier source for discussing and reviewing the latest technology and video games. I'm your host, Muhammad, otherwise known as just Muhammad. And I'm your producer as well here on the ones and twos. We are decent level for the marginalized, giving voices to the voices, sharing the stories of the world. مرحبا بك في الثيمباكتبلاي بصدد الأول للمناقشة ومناقشة أحداث التكنولوجية لألعاب الفيديو. اسمي محمد وأنا اللي بقدم البرنامج ومناقشك في الأول والثاني. نحن رماز العمال للمحمشين، نعطي أصوات لمن لا صوت لهم ونشارك قصصهم مع العالم. So make sure you subscribe over at youtube.com/@Theimpactplay and be sure you have notifications on so you don't miss a beat. So no matter however consumes or wherever consumes, we are there. تقدروا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب channel بتاعتنا على youtube.com/@Theimpactplay. تقدروا الجرس مضوي عشان بروش عليكم ولا شيء. شوفوا تفرجونا وين تفرجونا احنا غاد. Your support keeps the lights and mics on. You can learn more by visiting theimpactplay.com/support. Regardless of some exclusive perks becoming a supporter. Getting the show ad-free, alternative content before everyone else, such as this reviewcast, and more. We are also Epic partners. Every person you make with the Epic Game Store, when you use that credit code at Theimpactplay, it helps support us in a brand new way and no added cost to you. We are also sponsored by Audible. However, we'll tell you about that later. مساعدتكم مخلين دايما الذو والمايكروفون زي من الماضيات والشغالات. بتقدر تفرجوا تعلموا كيف تزوروا على theimpactplay.com/support. بعدين السبورت خصوص كانت خصوصي لهم زي المسلسل بدون ادز، كثير اشياء قبل الجميع زي هاي ريفيو كاست. وكمان احنا ابيك بارتنرز من كل ما اشترى نسويه في الابيك جيم ستور ونستعملوا كود بتاعتنا Theimpactplay بدون شويه تخصم علينا ولا شيء زياده لكم. هذا المسلسل فيه اخر سبونسرشيب من اوربل بس انا بقول لكم عنها بعدينش. This is our review cast. We're reviewing the first season of Avatar: The Last Airbender. So give it a listen and let us know your thoughts. هذا هوازكم المراجعة الخاص بنا حيث نكون بمراجعة المسلسل الأول من افاتار الآخر ايربندر. سو استمعوا إليها وخبرنا شو أنتم بتفكر. So احنا بنرجع في شوية كلام من السبونسرز بتاعنا. We return after a word from our sponsors. Are you interested in Magic the Gathering, Commander playthroughs, and even discussions around Magic the Gathering, the card game? You can check out my new show, which I am the host of, the Commander Play. Be sure to visit thecommanderplay.com to check out what social media profiles we are on, which media platforms we're on as well. So there's a new podcast that I've hosted that I've began myself, and we are on episode. You can check out the latest episode, which is episode 4. Currently out the Commander Play. So again, commanderplay.com is where you want to visit for anything Magic the Gathering, Commander, playthroughs, and more. In a world where we have less time than ever, instead of reading books, whether it be physical or digital, you can now read books with Audible, the most efficient way of reading books in the modern era. You can sign up for your free 30-day trial immediately gets to 1 credit. If you have Amazon Prime, get double that and it's 2 credits. Good for any premium title. Simply go to audibletrial.com/Theimpactplay. Once again, that is audibletrial.com/Theimpactplay. في عالم الأصباح لدينا في وقت أقل من أي وقت ماضية، بدلا من قراءة الكتاب سواء كانت رقيمة أو مادية. يمكن الآن الاستماع إلى الكتاب الصوت باستخدام Audible، الطريقة الأكثر فعالية لتستحلك الكتاب في العصر الحديث. بقدر تسجلوا 30 يوم فري ترايل لبلاش عشان يجربوها، شهر لبلاش. بعدين دغري اعطيكم كريدت 1 اذا معكم امازون برايم، اعطيكم كريدت 2 اذا يمليها على اي بريميوم تايتل. بس روحوا على audibletrial.com/Theimpactplay. اخر مرة audibletrial.com/Theimpactplay. Alright folks, we are back. تفضلوا احنا رجعنا. So let's get into this review cast for Avatar, the newest TV series that is available, the live action adaptation in Netflix. So احنا بنمشي الريفيو كاست حقنا على الافاتار الاخر ايربندر.
الاول سيزون هسه موجوده على نتفليكس. So where should we begin? So the whole show is compiled, like the whole Avatar animated series has been thrown in a blender and just combined what we have now, which is Avatar: The Last Airbender TV series. So everything's like the whole storyline is, we already know the storyline of Avatar: The Last Airbender, but of how these other characters, it's like things happen the word before things were supposed to happen, and they combine things into other areas. It's like a whole mix of things, and I feel like with a better budget, they could have done a much better job, because I feel like the CGI could have been a whole lot better. And then I don't understand how the whole story. It's like it took a complete left turn, and then a U-turn, and then a K-turn. So it's like the way they did it. I believe it's because they're trying to introduce a whole new audience into Avatar: The Last Airbender, instead of being like a nostalgic thing the way Pokemon did. Instead of being something that is easily recognizable, but then it would be it will be introducing a whole new audience to it. So I feel like that's the way they did it. But I'll have to hopefully have a discussion with the showrunner or the writer of the show. I'll bring them on to have a discussion about this, about the certain choices that they've made, and hopefully they could bring light to what direction they're trying to take this IP. But with that out of the way, I guess we're gonna give it a 3 out of 5, and the reason being, I feel like because we already discussed this on the regular recording of the Theimpactplay, where it has been renewed after 2 weeks for seasons 2 and 3. So again, season 2 and season 3, it's already been greenlit, so it looks like they're gonna be working on them. So I feel like it could be a lot better. The same thing how the Halo TV series, I didn't watch it at all, but I've heard the stories, the reviews, saying that Halo Season 1 was bad, but they're going to be improving it with Season 2. I feel like that's a similar case. How they're going to improve it with the next seasons. So we'll see how they take it. If it comes even better, I'm all for it. But otherwise, if you are a fan of Avatar: The Last Airbender, such as myself, I've rewatched it so many times. I watched Korra as well. The next chapter, you could say, of the Last Airbender series. But yeah, it's an interesting bet, and I'm curious to see where it leads. So, Avatar: الآخر Airbender هسه موجودة الأول سيزون. بعدين ايش الستوري تاعتها والكاركترز يعني حطوا كل شيء مخلوط مع بعض، مخلط كل شيء. يعني في شغلات مش لازم يصير قبل الثاني. بعدين حطوا ناس مش بقاش في هذا المتر، حطوهم في المتر الثاني. بعدين يعني خلطوا كل شيء في هذا المسلسل. انا اعطيتها 3 من 5 نجمات، عشان انا حاسس لازم بدهم خليها تصير احسن من عشان اعطوه للضوء الاخضر على سيزون 2 و3 عشان بقدر اشتغلوا عليها. فهذه تقريبا نفس الفرق شو سووا في الهيلو التي في سيريز، المسلسلات نفسهم. في الاول سيزون بقاش مليحه. انا ما حضرتش، بس انا سمعت في الريفيوز نفسهم حكوا عن هذه الشغلات. جد السيزون الثاني راح تكون احسن. هذه الفرق مش نفس الفرق، بس يعني قريبا عليها.
سو اخرى البادجت تاعها عشان المصاري اللي حطوا في البرودكشن وكل هذا، انا حاسس ما حطوش كثير مصاري فيها، عشان هيك البرودكشن تاعتها آه آه بكى تكون احسن من هي، عشان السي جي اي والسي جي اي اللي فيه في الفيلم كان صار احسن من هي، كان كان بين مش بين كان سووا احسن من هذه. but yeah يعني كلنا حضرنا كثير منا حضرنا افاتار الاخر ايربندر واحنا صغار. هذه عشان يعني احنا نذكرها وحضرها واحنا بحضر فيها. انا مظن اسوي هيك فيها عشان اخلي الناس جديد بقدر تفرجوه وتحبوه، بس مش يعني والناس اللي زينا اللي حضروها واحنا صغار احنا بقدر يعني التعرف عليها كمان. احنا بنذكر هذه بس غيروا الستوري تاعتها، يعني في هذه الايديا. انا اعطيتها 3 من 5 نجمات عشان في طريقة بقدر اخليها تصير احسن، عشان هيك اخليها تظل مفتوح. So I guess we're gonna end this now, folks. So thank you guys so much for tuning in. If you want to send us some feedback that could be featured on the show, you can by going to theimpactplay.com/feedback. إذا شغلنا نيجي معنا جوين معانا، إذا بدكم ودونا الفرقة تاعتكم، الفيدباك تاعتكم، بجوز بتنزل على المسلسل نفسه، روح على theimpactplay.com/feedback عشان تعرفوا كيف. شكرا لكم على جوين. انا قلت من اول هذه الريفيو كاست راح تكون موجودة السبورت تاعتنا الأول، بعدين إيش راح تكون للجميع. So like I said before in the intro, this will be a timed exclusive for our supporters first. You guys should become a supporter. Go to theimpactplay.com/support. Otherwise, if you want to join the conversation offline with our community, you can be joining on Discord server. Go to theimpactplay.com and click on the Discord icon, and it'll take you to the Discord server. And then clicking on the WhatsApp channel will take you to our WhatsApp. The WhatsApp icon will take you to our WhatsApp channel, and that'll be the most efficient way of getting the most many updates from us here at Theimpactplay. So اذا بتشوفوا جوين معنا من الكوميونتي تاعتنا، احكي من الكوميونتي على السيرفر تاعتنا، روحوا على theimpactplay.com واكتبوا صورة الديسكورد، ودي هذه وديكم صورة الديسكورد سيرفر تاعتنا، وبعدين صورة الواتساب وديكم صورة الواتساب شانل تاعتنا. تاكدوا عملنا فولوغات عشان هذه الاسرع ابديتس من عنا هنا على Theimpactplay. اخرى احنا عاوزين مساعدتكم. عملنا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تاعتنا youtube.com/@theimpactplay عشان تاكدوا الجرس مضوي عشان ما تروحش عليكم ولا شيء. So guys, we also need your help by be sure to subscribe to us over at YouTube at youtube.com/@theimpactplay so you don't miss a beat and have notifications enabled as well. Don't forget that. So I guess that's it, folks. Be sure to leave us a review or rating as well. It helps us reach more listeners, even more viewers on whichever platform you're on. It helps us level up the chart and reach even a more wider audience to find us. To hopefully we'll also be able to level up our community as well. So otherwise شكرا للجميع. Then خلي ريتنج او ريفيو اي بلاتفورم تحب تسمع فينا اذا بتقدروا. ده هذا بخلينا كثير ناس جداد لكونا، ده بجوز تحبونا واخير الكوميونتي تاعتنا تكبر ان شاء الله. شكرا لكم على الجوين. السلام عليكم. We are out, folks. Until next time.